ক্লাস 8 ইংলিশ ভার্সনের শিক্ষার্থীরা তোমাদের 16তম সপ্তাহের ইংলিশ ভার্সনের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সার দেখার জন্য কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসলাম। এটি হচ্ছে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয়, যেটি ইংলিশ হচ্ছে বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ। তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যান্সারটি রেডি। অ্যান্সার দেখার আগে আমরা প্রশ্নটি দেখে নিই এবং অ্যাসাইনমেন্ট ইস্যুর নামটি কী হবে সেটি দেখে নিই। তোমাদের ইংলিশ ভার্সনের প্রশ্নটি আমাদের কাছে নাই, যদিও আমরা ইংলিশ ভার্সনের অ্যান্সারটি রেডি করেছি। প্রশ্নটি আমরা বাংলা ভার্সনের প্রশ্ন থেকে আমরা ইংলিশ ভার্সনের অ্যান্সারটিতে কনভার্ট করেছি। তবে তোমাদের কারো কাছে যদি ইংলিশ ভার্সনের প্রশ্ন থেকে থাকে, এই সপ্তাহের জন্য প্রয়োজন হবে না, কিন্তু নেক্সট সপ্তাহের জন্য মানে 17th উইকের জন্য ইংলিশ ভার্সনের প্রশ্ন তোমরা স্কুল থেকে পাওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে ইমেইলে পাঠিয়ে দেবো। আমাদের ইমেল ঠিকানা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে, এছাড়াও আমাদের এই চ্যানেলের অ্যাবাউটও থাকবে। আর তালুকদার হেল্পলাইন চ্যানেলটি যারা নতুন দেখছো, তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও, নোটিফিকেশন আইকনটি অন করে দাও, যাতে পরবর্তীতে আমরা যখন ইংলিশ ভার্সনের ভিডিও ছাড়বো সাথে সাথে তোমার কাছে যেন চলে যায়। আর তালুকদার হেল্পলাইন চ্যানেল নিয়মিত ইংলিশ ভার্সনের অ্যান্সারগুলো দিয়ে থাকবে। অষ্টম শ্রেণী ক্লাস 8 বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার 3 চ্যাপ্টার 3 বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন উন্নয়ন থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে। এখানে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়েছে যে কোভিড-19 পরিস্থিতিতে জীবনযাপন প্রণালীর পরিবর্তন ও নতুন পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়া শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখো। সর্বোচ্চ 300 শব্দ, 300 ওয়ার্ডস। সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা থাকতে হবে, সংস্কৃতি পরিবর্তনের উদাহরণ, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক, কোভিড-19 পরিস্থিতিতে নিজ পরিবারের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য দিক, কোভিড-19 পরিস্থিতিতে নিজ পরিবারের সামাজিক পরিবর্তনের দিক এবং কোভিডের কারণে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়ানো। এই 6টি বিষয়ের বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত থাকতে হবে অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারে। তো চলো আমরা অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনামটি দেখে অ্যান্সারে চলে যাই। ক্লাস 8 সাবজেক্ট বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার 3 অ্যাসাইনমেন্ট টাইটেল COVID-19 essay on changing lifestyle and adapting to new situation. Answer. First of all, we say about explanation of culture. Culture is usually the way of life of the people in the society. That means culture is our way of life. Culture is what people create to sustain their existence and meet their basic needs. Culture is divided into two parts: material culture and non-material culture. Homes, utensils, furniture, tools of production are all material culture. Material culture is one's skill, knowledge, thoughts, behaviors, beliefs, meditative ideas, music, literature, and art, etc. Culture is changeable. From ancient times, the people living in the society have improved the creation through various changes in the modern cultural life. Just as various elements have influenced this change in culture, so to have these elements contributed more or less to the development of culture. Cultural change in Bangladesh. People of the society live in harmony. In this way, he creates various things for his own needs. All the creative work of man in his culture. The form of culture varies from society to region. The people and society of Bangladesh have their own culture, but the culture of this country doesn't stop at one place. Our culture is also changing to meet our own needs in line with the environment and age. Development is the desired or positive change in culture. Culture is passed from one generation to another. Cultural changes is from even when it comes to in contact with other cultures. This is called change of culture or cultural changes. Cultural development. Development in general means to achieve something gradually from the beginning. At one time, development meant only the desired change in economic condition or economic progress, but sociologists refer to development as social development. So the real development is the improvement of the quality of life of the people. Just as development of a society leads to cultural change, so does the development of a society lead to development. For example, in many places in Bangladesh now tractors are being used instead of plows. It is a material cultural change. As a result, agricultural production has increased and the quality of life of the people has improved. Different aspects of cultural change and development. We know that culture is not a fixed issue. The religion of change culture.
Although the cultures of different peoples of the world are different, there are always addition and subtractions. Once the difference or variability of culture, new culture changes and develops. There are several reasons for this variability in culture. Example, cultural scope. Usually the cultures of two societies come in contact and with each other and influence each other. The longer this approach lasts, the greater the cultural exchange. Through this, they will accept something or other from each other's culture. This ongoing movement of culture and the spread of culture from one society to another is called cultural scope. That is, cultural expansion occurs through cultural fusion. Sanskritization. The process of assimilating any other cultural element with one's own culture while keeping one's own culture intact is called Sanskritization. As our country has been ruled by foreign rulers, many times civilization is strong here. For example, since the English were our rulers for about 200 years, many English words have merged into our language. Cultural assimilation. Assimilation is the process by which the individual and group concerned master the culture of another. For example, when people come to live in a new culture or cultural environment, the people's attitudes, behaviors, thoughts, values try to assimilate with the whole way of life. Thus, at some point, it becomes assimilated. Cultural ideology. Every country or society has its own cultural ideology. Cultural ideology refers to the type of culture of the people of a country or society. These are behavior, food, clothing, faith, religion, folklore, music, folk art, etc. Technology and cultural development. Rapid change and development of modern technology or material culture is causing cultural development in the society. With the development of information technology, the whole world has now become a world view. As a result, the communication process has improved a lot. Now, sitting at home, news is known from one end of the world to the other. One culture is coming into contact with another culture. The economic situation of their family. Many people are having a negative impact of the economic situation due to corona pandemic হবে কারণ epidemic চলে আসছে এখানে. Everyone is having a hard time managing the family from their respective position. I can consider my family. My family's income has already decreased due to my family's corona. Where we could work properly, our families are having a hard time because of this epidemic. It costs less now than it used to. Our family is almost fully frugality. Adapting to the changed environment of COVID-19. Almost all educational institutions are closed due to this epidemic. Therefore, the government is expanding the online education system, which is why my siblings, including me and my family, are participating in the online education system. Sitting at home, we can conduct online classes and exchange views with any teacher from any student in any part of the country. The government is currently providing medical services to everyone in the medical system and through telemedicine and online. In this epidemic, the government provides service to the people through e-commerce, e-service, e-books, etc. The government has implemented online activities across the country due to the coronavirus. Due to the coronavirus, online commerce has started in the country. In a word, the good thing about it is that it is turning all the systems of the country into digitalizing in a short time. Digitalizing কারেকশনটা ঠিক আছে। এই ছিল অষ্টম শ্রেণীর BGS বাংলাদেশ এন্ড গ্লোবাল স্টাডিজ সাবজেক্টের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সার। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিবে যাতে তোমার বন্ধুরা দেখে উপকৃত হতে পারে। আজকের মধ্যে এখানে আমরা কমপ্লিট স্ক্রিন বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দাও, বেশি বেশি বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দাও যাতে তোমার বন্ধুরা দেখে উপকৃত হতে পারে। আর তোমরা কে কোন স্কুল, কে কোন জেলা থেকে ভিডিওটি দেখছো সেটি অবশ্যই
কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থীরা কোন জেলা এবং কোন স্কুল থেকে দেখছে। আরেকটি কথা বলে নিই, যেহেতু এখন স্কুল খুলছে, স্কুলের রানিং ক্লাস হচ্ছে, কিন্তু সপ্তাহে একদিন মাত্র ক্লাস, তাই তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টগুলোর উপর বেস করে কিন্তু পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ করা হবে। তো যারা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে অবহেলা করছো যে স্কুল খুলে দিয়েছে অ্যাসাইনমেন্ট করা লাগবে না, তাদের জন্য অশনির সংকেত এটাই, কারণ তোমার যদি বার্ষিক পরীক্ষা হয়ও, কিন্তু এখন মানে টাইম এখন নির্দিষ্ট করা হয়নি যে বার্ষিক পরীক্ষা হবে কি হবে না। যদি হয়ও, দেখা যাবে যে বার্ষিক পরীক্ষায় 50% নাম্বার হবে আর 50% নাম্বার থাকবে অ্যাসাইনমেন্টের উপর। এখন তুমি যদি অ্যাসাইনমেন্টগুলো জমা না দাও, তাহলে তোমার এই 50% নাম্বার থেকে তো নাম্বার কাটা যাবে। তো অবশ্যই অ্যাসাইনমেন্টগুলো তোমার জমা দিতে হবে, আর যদি বার্ষিক পরীক্ষা একেবারেই না হয়, তখন দেখা যাবে যে পুরো 100% নাম্বারই অ্যাসাইনমেন্টের উপর থাকবে। যারা অ্যাসাইনমেন্টগুলো নিয়মিত জমা দিবে, অ্যাসাইনমেন্টগুলো ঠিক হবে, তারাই পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ হবে। তো খুব গুরুত্বের সাথে অ্যাসাইনমেন্টগুলো তোমাদেরকে লিখতে হবে, কোনো হেলাফেলা করা যাবে না। তো আশা করছি তোমরা ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করে দিবে, যাতে তোমার বন্ধুরাও এই ইনফরমেশনটি জেনে উপকৃত হতে পারে। তো আজকের মতো এখানে আমরা বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে।